So each chemical reactions having a different rate law. So different rate law for the each chemical reactions. आता तो different rate law कसा असणार आहे? So just see. So for example, we take an examples of this reaction. CH3OH plus this H plus in presence of the H2O, or H2O in presence of this one, that is the sorry, it is ET. Okay, so here is the, sorry, this is CS3COOET. Okay, here the hydrolysis of this ester molecule and formations of H or acid. This is the acid formations, plus here is the alcohol. So this it is formations of alcohol here, and this is your ester molecules, and this is a simple hydrolysis process. So this is one of the reactions. We just taken an examples to understand the rate law. रेट लॉ हा वेगवेगळा असतोय प्रत्येक रिएक्शनचा, तो समजून घेण्यासाठी आपण हे एक्झाम्पल्स बघतोय. दिस इज अन एक्झाम्पल्स फॉर टू अंडरस्टँड the rate law, to understand the rate law, right? So what is the rate law for this one? So rate law of this reactions, it is the rate law means time minus dc upon dt. This is the rate law, minus dc upon dt. So what is the rate law of this reaction? C means the concentration of the reactant. This is the reactant molecules, right? So the concentration of this reactant molecule, it is denoted as a concentrations of this square bracket. C is the concentrations, it is put into the square bracket. So the K, small k, this is the proportionality constant or rate constant. It is the concentration of C or concentration of CS3COOET. This is the rate law for, आता हे किती आहे तर एकच आहे. So the minus dc upon dt is equals to K into concentration of the reactant molecule of ester. So this is the rate law. This is the rate law for this reactions. या reactions साठी हा rate law आहे. So हा rate law तुम्हाला समजून घेणं गरजेचं आहे, कारण तुम्ही फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर रिएक्शनचं डेरिव्हेशन जेव्हा तुम्ही डेराइव्ह करताय त्यावेळेस तुम्हाला हे लक्षात यायला पाहिजे की रेट लॉ कसा फाइंड आउट करायचा रिएक्शन्स वरून. आता फॉर एक्झाम्पल 2HI, it gives the H2 plus I2. So what is the rate law for these reactions? Minus dc upon dt. This is the one reactant molecules, K into concentration of HI. Concentration of HI. आता इथं दोन मॉलिक्युल्स आहे म्हणून इथं रेस टू पॉवर 2. Raised to power 2. Suppose the reactant A plus reactant B and product C plus product D. असं जर येत असेल, आता इथं A आहे आणि इथं B आहे. नंबर ऑफ रिएक्टंट मॉलिक्युल्स A इज A. ओके, A म्हणजेच काय? N. N म्हणजेच काय तर नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स ऑफ रिएक्टंट A and B. Here also similarly C and D also. What is the rate law for these reactions? Minus dc upon dt is equals to k into what is the rate law for this? The concentration of A into concentration of B. कारण reactant molecule आहे 1 आणि 2, A आणि B, म्हणून concentration A आणि concentration B. आता इथे काय आहे, इथे आपण 2 होते म्हणून काय दिलं 2. आता इथे नंबर ऑफ मॉलिक्युल किती आहे A, सो याच्या डोक्यावरती A. इथे नंबर ऑफ मॉलिक्युल किती आहे B, सो B. हे 1 असू शकते, 2 असू शकते, 3 असू शकते. इथे 2 मॉलिक्युल आहे म्हणून आपण 2 लिहिलेले. सो this is the rate law for any reactions we can derive. So just understand the what is the rate law. Rate law हा असा असतोय. And the small k, आता just keep in your mind, small k, it is a rate constant. हा काय आहे? Rate constant. It is a rate constant, or it is also called as specific rate constant, or also it is called as specific rate constant, or also it is called as proportionality constant. Also it is called as proportionality constant. सो याला आपण प्रोपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट म्हणू शकतोय, रेट कॉन्स्टंट म्हणू शकतोय, किंवा वेलॉसिटी कॉन्स्टंट म्हणू शकतोय. सो काहीही तुम्ही म्हणू शकताय, वेलॉसिटी कॉन्स्टंट सुद्धा याला म्हणता येते. सो ऑल अबाउट दिस इज द स्पेसिफिक रेट कॉन्स्टंट, प्रोपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट and velocity constant. Okay, so
This is all the name for small k. Just keep in your mind small k. Okay, not big K. Kelvin ला capital K. Kelvin. टेम्परेचर आपण 273 केल्व्हिन हे काय लिहितोय कॅपिटल के. ओके, 273 हे कॅपिटल के. ओके, आणि रेट कॉन्स्टंट स्मॉल के. सो जस्ट कीप इन युअर माइंड दिस 2K. ओके, ना so let me share the our ppts now, right? So this is the rate law. To determine the rate law, we measure rate at different starting materials or the starting concentration of the reactant molecules. So this is all about the concentrations of this experiment. 1, 2, 3 experiment आपण केले आणि कशासोबत केले. This is the reactant molecule. Initial concentration of this NH4 positive, initial concentration of this NO2 positive. हे initial concentration आहे. So the concentration of this molecule, it is goes on increasing, right? Goes on increasing. And here the initial concentration of this one is, here is the stagnant and here is the increases, right? Observe initial rate for this two reactions or two reactant molecules. 5.4 into 10 raised to power minus 7, 10, 21, 32. परत आता हे इन्क्रीज होत चाललंय. परत इथे इथे काय होतंय, 200 आहे, इथे 0.2, इथे येणार 10.8, इथे 200 आहे, इथे 0.200, इथे 0.200 आहे, इथे 10.8. So just keep in your mind the concentration of these two, it is equal here. कुठलाही जरी असेल तर 10.8, 10. 21.5, 21.6. So this is the concentration of this one. Okay, so just keep in your mind this initial concentrations, the rate, observed rate, it is like this. Okay, so it means that compare the experiment 1 and 2. जर 1 आणि 2 जर experiment compare केला तर NH4 पॉझिटिव्ह डबल्स होते, इनिशियल रेट हा डबल होतो. ओके, पण तसं जर पुढे गेलं, कंपेअर एक्सपेरिमेंट नंबर 5 and 6, 5 आणि 6, इथे इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन हे सारखं आहे, इथे इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन काय झालंय, इन्क्रीज झालं. ओके, म्हणजेच रेट ऑफ वेन NO2 रेट ऑफ रिएक्शन, इट इज इनिशियली रेट डबल, हा डबल व्हायला पाहिजे. होतो का? येस. 21.6 तर 32.4. सो द रेट ऑफ रिएक्शन, इट इज इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, इट इज इन्क्रीजेस व्हेन द कॉन्सन्ट्रेशन, इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन इन्क्रीजेस. जस्ट तुम्हाला कॉन्सन्ट्रेशन आणि रेट काय असते हे त्याच्यासाठी आपण हे बघतोय. सो दिस इज द इक्वेशन कॉल्ड द रेट लॉ. जसं आपण म्हटलंय की रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द रिएक्टंट. सो व्हेन यू remove the sign of this proportional sign, so we can add the proportionality constant, that is k. K is the rate constant or proportionality constant. Okay, so this is all about the concentration and rate law, or the this rate law shows the relationship between the reactions rate and the concentration of reactant. म्हणजे आपण जे म्हणतोय की रेट लॉ काय इंडिकेट करते, कशाचं रिलेशनशिप दाखवते. सो रेट लॉ, इट इज show the relationship between the concentration of the reactant molecules and their rate. Hey, concentrations NH4 positive and NO2, this is the concentration of this reactant molecules and their rate. So this is the K is the rate, this is the minus dc upon dt. So this is the relationship between the NH4 and concentration of reactant and their rates. So K is the constant, has also called a specific value for each reactions. प्रत्येक reactions ला ती वेगळी असणार आहे. So the value of K is determined experimentally. So this K can be determined experimentally. तो आपण experimentally काय करू शकतो, determine करू शकतो. So the constant is relative here, that is K is unique for each rate and the order of reactions R and N. So K changes with the time. Okay, so exponent tells the order of reactions with respect to each reactant. So this ज्या रिएक्शन मध्ये हा एक्सपोनंट असेल, एक्सपोनंट म्हणजे दिस वन, जिथे आपण म्हटलंय की हा एक मॉलिक्यूल असेल तर एक लिहितो, 2 असेल तर 2, 3 असेल तर 3. सो दिस एक्सपोनंट व्हॅल्यू गिव्स द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन्स. रेट ऑफ रिएक्शन्स किंवा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन्स हे किती असेल, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन्स किती असेल, सो वी कॅन डिटरमाइन फ्रॉम दिस. ते आपण पुढे बघणारच आहोत. सो दिस रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन NH4 positive, first order reaction in NO2 negative. So the overall reactions order can be found by the adding the exponent of the this rate law, reactant of rate law. म्हणजेच आपल्याला order of reactions rate is equals to K into concentration of reactant A and reactant B. त्याचा जर एक्सपोनंटची जर तुम्ही सम केली तर तुम्हाला ऑर्डर ऑफ रिएक्शन्स
मिळू शकते. आता याची ऑर्डर ऑफ रिएक्शन्स काय आहे तर 2 + 2 याची सम केली तर किती येते 2. 2 म्हणजेच काय सेकंड ऑर्डर रिएक्शन्स. Okay, so this reactions, overall reaction, it is second order reactions. So just keep in your mind this. This is the all about the rate law and integrated rate law. Integrated rate law means this one. So minus dc upon dt. So the rate is equals to k into concentration of A. The differential format of this one is minus d C means concentration of A upon dt is equals to K into A. So now, how much A is the left after time t? So integrate of this. Okay. So minus D in concentration A is equals to K into concentration A into dt. Okay. So D concentration of A upon concentration of A equals to minus K into dt. हे तुम्हाला हे साइन हा कॉन्सन्ट्रेशन टर्म जे आहेत त्या एका साइडला जातात डिफरन्शियल मध्ये अँड देन इंटिग्रेट इट त्याला आपण इंटिग्रेशन करतो इंटिग्रेशन सो इंटिग्रेशन ऑफ डी ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन अपॉन द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ दिस वन इज इक्वल्स टू मायनस इंटिग्रेशन ऑफ के डी टी इज याचं आता कॉन्सन्ट्रेशन याचं इंटिग्रेशन काय होते तर इंटिग्रेशन ऑफ ए इंटू टी is equals to integrations of 0 e raised to power minus kt. So this is all about the concentrations. आता याचं इंटिग्रेशन तुम्हाला आता इंटिग्रेशन ऑफ दिस वन k into dt चे इंटिग्रेशन k plus t होईल. Okay, so k is the constant and integrations of a is the this is again the d of a upon a याचं इंटिग्रेशन t, right? So the integrated form of the first order rate law, it is simply the concentration of A into T is equals to concentration of A 0 e raised to power minus kt. So this is the exponential form of this one. It can be rearranged to give. So log of this one exponential काढून आपण काय करतो log of the concentration A to time t upon concentration of A time 0. So equals to minus kt. So this is the initial concentration and this is the after time t concentrations. So during the course of reaction. हे तुम्हाला सॉल्व करायचं नाही जस्ट अंडरस्टँड व्हॉट इज द रेट लॉ काय आहे ते नाउ मूव टुवर्ड्स द युनिट ऑफ वेलोसिटी और रेट कॉन्स्टंट रेट कॉन्स्टंटचं युनिट काय आहे तर वेलोसिटी और रेट कॉन्स्टंट चेंज इन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिएक्टंट इन युनिट टाइम एका युनिट टाइम मध्ये त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन चेंज होतंय म्हणून इट हॅज सम डायमेन्शन्स दॅट इज कॉन्सन्ट्रेशन आहे म्हणजे मोल पर लिटर आणि टाइम युनिट टाइमला चेंज होते म्हणजे सेकंड इनवर्स सो व्हॉट इज द युनिट ऑफ रेट कॉन्स्टंट के चा युनिट काय मोल्स पर लिटर पर सेकंड और मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड इन एसआय युनिट दिस इज द युनिट ऑफ युअर वेलॉसिटी और रेट कॉन्स्टंट वेलॉसिटी कॉन्स्टंट किंवा रेट कॉन्स्टंट ही युनिट कशाचं आहे स्मॉल के ज्याला आपण रेट कॉन्स्टंट म्हणतोय सो व्हॉट इज द डेफिनेशन्स ऑफ दिस वेलॉसिटी कॉन्स्टंट और rate constant the velocity constant it can be defined as the velocity of the reactions when the concentrations of all the reactants molecules are unity. So this is the definitions of your rate constant or velocity constant. Now this velocity constant k it depends on the order of reactions as given by, right? So the first order minus dc upon dt is equals to k into c. C is the concentration of reactant molecule. So this reaction, this equations can be written as k is equals to minus dc upon dt into c equals to 1 upon second. 1 upon second कसं आलं तर c चं कॉन्सन्ट्रेशन काय आहे सो 1 आहे म्हणून आपण 1 upon second. सो सेकंड आता हे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शनचं तुम्हाला काय आहे युनिट आहे सेकंड ऑर्डरचं युनिट तुम्हाला कसं येईल म्हणजे फर्स्ट ऑर्डरचं युनिट काय असणार आहे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शनचं सेकंड इनवर्स इट इज द युनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सेकंड ऑर्डरचं युनिट्स काय असणार आहे सो मायनस डीसी अपॉन डीटी इक्वल्स टू के इंटू सी स्क्वेअर म्हणजे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन्स आहे म्हणून दोन रिएक्टंट मॉलिक्युलचं कॉन्सन्ट्रेशन चेंज होते इथे एका मॉलिक्युलचं कॉन्सन्ट्रेशन चेंज होते सो चेंजिंग कॉन्सन्ट्रेशन इट कॅन बी डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन्स ओके here two molecules reactant molecule change their concentration during the reactions therefore second order reaction what is the rate law k is equals to minus dc upon dt into c square so dc means d mole per dm cube again dt means second inverse आणि c म्हणजेच परत काय आहे मोल पर dm cube पण काय तर दोन आहे तर याला लिहिताना आपण कसं लिहू शकतोय जस्ट कसं लिहिणार सो the k is equals to minus dc upon dt आता हा जर तुम्हाला लिहायचं असेल इंटू सी स्क्वेअर सो
the minus dc upon dt. आता k is equals to this minus dc upon dc. So c square, right? So आता हा स्क्वेअर आहे. स्क्वेअर आहे म्हणजेच काय, तुम्हाला कसं लिहिता येईल? सो dc अपॉन dt स्क्वेअर म्हणजेच मोल पर डीएम क्यूब. मोल पर डीएम क्यूब. डीएम क्यूब -3 मोल पर डीएम क्यूब. याला आपण काय दोनदा लिहू शकतोय इनटू, कारण याला रेस टू पॉवर 2 आहे. सो मोल पर डीएम क्यूब. मोल पर डीएम क्यूब अपॉन अपॉन dt म्हणजेच काय, टाइम आहे. टाइम आहे म्हणजेच काय आहे, तो टी आहे किंवा सेकंड आहे, राईट? So again, this DC, so this here is the again dm cube minus per the mole per dm cube. So 1 mole per dm cube, 1 mole per dm cube get inside. So c square here, and here is the c, right? So what is the mole per dm cube? Mole per dm cube, okay, एक आहे आणि तो इथे येणारा सी स्क्वेअर, त्यामुळे इथला कॅन्सल होणार आणि इथे एक राहणार इनटू मोल पर डीएम क्यूब. मोल पर डीएम, राइट? सो दिस इज 1 upon mole per dm cube into second inverse. So what is the unit for this A or second order reaction? It is 1 आहे इथे आहे म्हणून हे सगळं वर जाईल आणि काय होईल हे? सो इट इज मोल पर डीएम क्यूब. आता मायनस आहे त्याचा प्लस होईल. आता सेकंड आहे त्याचा इनवर्स होईल. सेकंड इनवर्स. सेकंड इनवर्स. So this is the unit for your second order reaction. This is the unit for your second order reactions. So just keep in your mind these things. Just keep in your mind these things. So what is the unit of this second order reactions? See here. So this is the second order reactions. That is the this one is dm cube. This one dm cube. It is the second order reactions. This one, this C. This is the second order reactions. It is dm cube, dm cube, dm cube, mole per dm cube per second, mole per dm cube per second. Okay, just this dm cube per second, right? Okay, let me see. So in general, for the reactions of nth order reactions, so rate constant K will be expressed in time inverse, concentration inverse, time inverse, concentration inverse. So this is the time inverse, concentration inverse here. So let's see this one, this one. Okay. So this is the unit of first order reaction. This is the unit of the second order reaction, and this is the unit of first order reaction. Second inverse, it is the unit of this your first order reaction, and dm cube mole per dm cube per second. This is the second order reaction, and this time inverse concentration 1 minus n. So n is the number of or order of reaction 1 2 3. So when you put the n, इथं जर दोन ऍड केलं तर 1 minus 2 minus 1 minus 2, it is minus 1. Okay, so this is plus 1 minus 2, it is minus 1. So this, in this way we can find out the rate of reactions or the order of reactions or their units also. Their units also. Now this next factor, that is the concept is factors affecting rate of reactions. Factors affecting rate of reactions. So these are the factors which affect your rate of reactions. This is the first factor, nature of reactant. Second factor, that is the concentration of reactant molecules.
and third one is the pressure of the reactant molecule. Next one is the temperature of the reactant molecules, and this catalyst. So these are the factors which will affect the rate of reactions, which will affect the rate of reactions. So one by one, with just to understand if these factors, nature of reactant or the concentration of reactant, and the pressure and temperature and catalyst, how this affect your rate of reactions. Okay, so the nature of reactant molecules, it is affected the rate of reaction. That is, the rate of reaction is depending upon the nature of reacting substances or species. Okay, so if you consider this reaction, oxidations of this ferrous ion and this oxalate ions, ह्या दोन ऑक्सिडेशन जर तुम्ही कन्सिडर केलं असेल तर इट्स ऍसिडिफाय विथ द KMnO4 सोल्युशन. तर इथे पण आपण KMnO4 यूज करतो, इथे पण KMnO4 यूज करतो. So the reactions are follows. It can be considered as the 5Fe3 plus, and here this 5Fe3 plus is no more. Okay, so these same acidic molecules will the due this oxalic acid and the iron are this ions, ferrous ions. It is the find out the different product. It is a Mn2 plus. Here is the Mn2 plus, no doubt. But here is the iron molecules, and here is the decomposition of CO2 and H2O. Here is also the H2O molecules. Okay. So the nature of reactant molecules. Reactant molecule kasa hai? So this is the reactant molecules. This is the reactant molecule. The nature of reactant molecule, it is different. The rate of reaction, it is different. So this is the affects the rate of reaction. So at the room temperature, first reaction, the iron सोबत जी reaction होते is very fast. ती खूप fast होते, and it is the second reaction, it's quite slow. त्या comparison मध्ये ती slow आहे, and it is indicated by this slow and fast reaction. It is the rate of disappearance of the pink colorations of KMnO4. जर फास्ट रिएक्शन असेल तर पिंक कलर हा काय होईल, लवकर निघून जाईल, आणि स्लो रिएक्शन असेल तर पिंक कलर ऑफ KMnO4 हा स्लो निघून जाईल. सो द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ फर्स्ट रिएक्शन इट इज मोर than that of the rate of reactions of oxalic acid. Acidification of oxalic acid is less. So for the second reaction, heating is required, and therefore the temperature increases, the rate of reaction increases. It means that the difference in the rate of reactions is due to the nature of reducing agent, it is different. म्हणजे हे जर दोन वेगळे असेल तर रेट ऑफ रिएक्शन सुद्धा वेगळे असेल. सो दिस इज द अफेक्ट ऑफ युअर nature of reactant molecule on a rate of reactions. Okay, clear? Then the second factor, that is the concentration of reactant molecules. So as the concentration of reactant molecule increases, जर concentrations of reactant molecule increase केलं असेल, so one or more reactant molecules increases. म्हणजे जर concentration increase केलं तर molecules, number of molecules reactant चे increase होईल solutions मधले. So if the number of molecule get increases, so that time increases the rate of reactions. Rate of reactions काय होईल, increase होईल. So due to this increase in concentration or the number of molecules increases, reactant molecule increases, the collisions of the number of reactant molecule get increases. म्हणजेच काय होईल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन्क्रीज झाल्यामुळे कोलिजन्स इन्क्रीज होईल, आणि कोलिजन इन्क्रीज झाल्यामुळे रिएक्शन काय होईल, परफॉर्म फास्ट होईल. सो द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ the reactions is increases. So this is the concentration which will affect the rate of reaction indirectly. So it means that it decreases with the time, because after every moment the concentration of the reactant molecule goes on decreasing. म्हणजे जर कॉन्सन्ट्रेशन हे डिक्रीज होत जाते कशामुळे, तर जसजशी रिएक्शन पुढे जाईल टाइम सोबत तसतसं त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिएक्टंट मॉलिक्यूल डिक्रीज होईल, आणि कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिएक्टंट मॉलिक्यूल डिक्रीज होईल तर रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज. So this is the effects of concentration of molecules, reactant molecules. It is affects on the rate of reactions. It is increases, the rate of reaction increases. Concentration of reactant molecule decreases, the rate of reaction decreases. Okay, clear, right? So next factor, that is the pressure. A change in pressure will only affect the rate of reactions for chemical reactions involving gaseous reactants.
So just keep in your mind these things. Okay, my dear student, just keep in your mind these things. कुठली गोष्ट लक्षात ठेवा, only the gaseous reactant molecules, the pressure only change. कुठल्या रिएक्टंट मॉलिक्युलचं जे गॅसियस असेल त्याचंच चेंज होणार ना, प्रेशर चेंज होईल. तर प्रेशर चेंज होत असेल तर रेट ऑफ रिएक्शन्स फॉर द केमिकल रिएक्शन्स ऑफ गॅसियस मॉलिक्युल्स ऑफ रिएक्टंट मॉलिक्युल्स इट इज चेंज. तर काय चेंज होईल, ड्यू टू increasing pressure the gaseous molecule reactant molecule come closer together and number of collision increases. म्हणजे जसं आपण कॉन्सन्ट्रेशन मध्ये बघितलंय की जर मॉलिक्युल्स इन्क्रीज होत असेल आता तर कॉलिजन इन्क्रीज होते. म्हणजे जर प्रेशर इन्क्रीज केलं तर एक एक रिएक्टंट मॉलिक्यूल हा दूर दूर असेल तो काय होईल, जवळ येईल. जवळ येईल म्हणजेच काय होईल, पॉसिबिलिटी कशाची जास्त असणार आहे, कोलिजन होण्याची. सो इफ द पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन इन्क्रीजेस, so it means that indirectly the collision increases, the rate of reaction increases. So it means that indirectly increase the pressures will increase the rate of reactions, will increase the rate of reactions. Next factor, that is the temperature. This is a very important and the well-known factor. Temperature increases, the rate of reaction increases. Due to the increasing temperature, number of collision increases, rate of reaction increases. So असं लक्षात आलंय की टेम्परेचर 10 डिग्रीनी जर इन्क्रीज केलं तर तुमचा रेट ऑफ रिएक्शन हा डबल किंवा ट्रिपल होतो. डबल किंवा ट्रिपल होतोय. म्हणजेच 10 डिग्रीनी टेम्परेचर इन्क्रीज केलं तर तुमच्या रिएक्शनचा रेट हा डबलनी वाढतोय किंवा ट्रिपलनी वाढतोय. This is the very most important factors which affects your rate of reactions. That is the temperature. And next and the last one, that is the catalyst. Catalyst also affect the rate of reactions. Just keep in your mind. Kahi. So in presence of catalyst can increase or decrease the rate of reaction. जर कॅटलिस्ट मुळे जर एखाद्या रिएक्शनचा रेट इन्क्रीज होत असेल तर तो पॉझिटिव्ह कॅटलिस्ट, जर एखाद्या रिएक्शनचा रेट डिक्रीज होत असेल तर तो निगेटिव्ह कॅटलिस्ट किंवा पॉइझनस कॅटलिस्ट, असा दोन वेगवेगळे त्याचे क्लास आहेत. ओके, पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह कॅटलिस्ट. पण आपण इथे काय बघतोय, फक्त पॉझिटिव्ह कॅटलिस्ट. द प्रेझेन्स ऑफ कॅटलिस्ट कॅन इन्क्रीज ऑर डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन्स. द इन्क्रीज द रिएक्शन्स रेट इन प्रेझेन्स ऑफ कॅटलिस्ट. द कॅटलिस्ट रिमेन्स ॲज इट इज द एंड. म्हणजे रिएक्शन्स मध्ये तो भाग घेत नाही, तो फक्त रेट ऑफ रिएक्शन इन्क्रीज करतोय. म्हणजेच इन्क्रीज करतोय म्हणजे नेमकं काय करतोय, तर तो एनर्जी ऑफ ऍक्टिव्हेशन किंवा एनर्जी गॅप जो असतोय तो एनर्जी गॅप, तो बॅरियर कमी करतोय. सो द कॅटलिस्ट प्रोव्हाइड अन अल्टरनेटिव्ह लो एनर्जी पाथ फॉर द रिएक्शन्स अँड देअरफॉर द रेट ऑफ रिएक्शन इट इज इन्क्रीजेस. त्याचे दोन एक्झाम्पल्स दिले आहेत. रिएक्शन बिटवीन H2 and O2 is catalyzed by platinum metals, and similarly decomposition of KClO3 is accelerated by the addition of the small quantity of MnO to powder. So this is an two examples in presence of the catalyst. Here इथं टेम्परेचर आणि तुमचं रेट, टेम्परेचर इन्क्रीज झाला तर रेट ऑफ रिएक्शन काय होते, इन्क्रीज होते पण डबल किंवा ट्रिपल होते. इथे बघा हायर टेम्परेचर आहे, ओके, आणि इथे लोअर टेम्परेचर आहे. इथे तुम्हाला कलर इंटेन्सिटी लक्षात येईल. हे हायर टेम्परेचर, हे लोअर टेम्परेचर. सो इफ दी टेम्परेचर इज हायर, टेम्परेचर जर हायर असेल तर रेट ऑफ रिएक्शन हायर. हे सो दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन 3 into 10⁻³ at higher temperature. Lower temperature ला, this is the lower temperature 200 degrees Celsius. The temperature, at this temperature your rate of reaction is decreases. Your rate of reaction is decreases. So temperature affects like this. This is because of the K is temperature dependent. आणि म्हणून आपण काय म्हणतोय, रेट कॉन्स्टंट हा टेम्परेचर डिपेंडंट आहे. ओके, नेक्स्ट. 10 मिनिटात आपल्याला परत जॉईन व्हायचं आहे. ओके, 2 लेक्चर असतात आपले कंटिन्यू, त्यामुळे 2:50 पर्यंत आपलं लेक्चर असणार आहे. जॉईन व्हायचं जर समजा मध्ये डिस्कनेक्ट झालं तर. ओके, 10 मिनिट आहे. सो द नेक्स्ट कन्सेप्ट इज ऑर्डर अँड मोलेक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन्स. आता आपण रेट ऑफ रिएक्शन्स बघितला, रेट लॉ बघितलाय, देन रेट कॉन्स्टंट के बघितलंय, प्रोपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट. रेट वरती काय इफेक्ट होतं, टेम्परेचर, प्रेशर. टेम्परेचर असेल तर टेम्परेचर इन्क्रीज करते रेट ऑफ रिएक्शन, त्यानंतर प्रेशर इन्क्रीज करते रेट ऑफ रिएक्शन, कॉन्सन्ट्रेशन इन्क्रीज करते रेट ऑफ रिएक्शन. जर कॉन्सन्ट्रेशन इन्क्रीज होत असेल तर देन कॅटलिस्ट प्रेझेन्स मध्ये जर असेल तर कॅटलिस्ट मुळे काय होते, रेट ऑफ रिएक्शन इन्क्रीज होते जनरली. काही काही कॅटलिस्ट असे असतात की ते निगेटिव्ह कॅटलिस्ट असतात, ते डिक्रीज पण करते, पण आपण त्याच्यावर लक्ष द्यायचं नाही. आपण फक्त बघायचं पॉझिटिव्ह कॅटलिस्ट. ओके, सो
and the pressure and the nature of reactant molecules. Nature, the reactant molecules nature वेगळं असेल तर rate of reaction हा different असतो. Okay, so this is all about the this factors effect of the rate of reactions. Next part and very important part, that is the order and molecularity of a reactions. Order म्हणजे काय? What is the definition of order of reaction? तसं मी मगाशी सांगितलंय. It is a simply sum of, कशाची sum? तर ही इथे तुम्हाला दिसतंय N1 and N2. हा काय आहे? नंबर ऑफ रिएक्टंट मॉलिक्यूल A and N2 काय आहे? नंबर ऑफ रिएक्टंट मॉलिक्यूल B. ओके, सो म्हणजेच इथं काय, इट कॅन बी डिफाइंड ॲज द सम ऑफ द पॉवर्स ऑफ द कॉन्सन्ट्रेशन टर्म इन द रेट लॉ. रेट लॉ मधला हा जो कॉन्सन्ट्रेशन टर्म असतोय याचा जो एक्सपोनंट असतोय म्हणजे हा, याची जर सम केली तर तुम्हाला ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिळतोय. म्हणजेच काय असणार आहे, एन इज इक्वल्स टू N1 प्लस N2. म्हणजेच काय मिळणार तुम्हाला, N1 किती आहे, N2 किती आहे, त्या दोघांचं जर सम केली तर तुम्हाला मिळेल. सपोज N1 आहे 1 आणि N2 आहे 1, हा सुद्धा 1 आहे. ओके, म्हणजेच काय होईल, याची सम 1 प्लस 1 किती झाले, 2. सो एन म्हणजेच काय, 2. तर एन म्हणजेच काय, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन्स ही किती आहे, 2. सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन्स फॉर दिस वन. सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन्स कॅन बी डिटरमाइंड विथ द हेल्प ऑफ the exponent or the power of the concentration terms present in the rate law. This is the definitions of order of reaction. ही simple definition आहे, simple examples तुमच्या समोर आहे. So just keep in your mind. Okay, and the where K is the velocity constant, C is the concentration of the reactant A, CB is the concentration of reactant B here. Okay, and the A and B हा तुमचे concentrations आहे. N1 and N2 are the order of the A and B respectively, right? Then the overall order of this reaction N1 plus N2, जसं मी इथे तुम्हाला काढून सांगितलंय. This is an examples of this one. N1 N2 म्हणजे suppose N1 1 आहे, N2 1 आहे, तर किती होणार, 2. So the overall order of reaction is 2, right? असं तुम्ही order of reactions find out करू शकता with the help of this rate law, right? Okay, then the order of reaction is not always a whole number. ही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 असू शकते, 2 असू शकते, 3 असू शकते, पण 1.5 पण असू शकते. ओके, देन 2.5 पण असू शकते, फ्रॅक्शन नंबर पण असू शकते. सो इट मे बी 0 पण असू शकते. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 पण असणार आहे, फ्रॅक्शनल नंबर असणार आहे, इंटिजर पण असणार आहे. सो इट कॅन बी फ्रॅक्शन नंबर, इट कॅन बी इंटिजर, और इट कॅन बी होल नंबर ऑल्सो. फॉर एक्झाम्पल, आता हा अल्डिहाइड आहे. सो दिस इज द अल्डिहाइड, इट इज डिकम्पोजेस विथ मीथेन अँड कार्बन मोनॉक्साइड. द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इट इज, फॉर दिस रिएक्शन इट इज 1.5. and this CH3 by 3 CCl plus OH, it gives this molecules. The order of reactions for this one, it is 1. Okay, because this molecule does not take part into the reaction, so this is the concentration only alter the reactions or change the reaction. So this concentration of this molecule can be only depend, your order of reaction only depends on the concentration of this molecules only. Okay, so this is an examples of your order of reaction can be determined. Second one, the molecularity. It is the defined as the molecularity of a reaction is given by the number of atoms or molecules of all the species participating in chemical reaction. म्हणजे जेवढे मॉलिक्युल्स भाग घेत असेल तेवढा मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन्स. फॉर एक्झाम्पल, इथे 2 मॉलिक्युल्स आहे ए चे, इथे एक मॉलिक्युल आहे बी चा आहे. मग ऑर्डर ऑफ मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन्स किती होणार, 3 होणार. 2 प्लस 1 3. ओके, रेट ऑफ रिएक्शन्स याचं काय असणार आहे, के इक्वल्स टू के इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए. इथं 2 का येतोय कारण हे 2 मॉलिक्युल्स आहे, इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ बी. सो द मॉलिक्युलरिटी ऑफ इज 2 प्लस 1 इट इज 3. अँड मॉलिक्युलरिटी ऑलवेज होल नंबर, हा फ्रॅक्शन किंवा 0 किंवा इंटिजर नसतोय. So the reaction that involve 1, 2 and 3 molecules are unimolecular, bimolecular, intermolecular reactions, trimolecular reactions respectively. So molecularity नेहमी काय असतो, होल नंबर असतो. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ही होल नंबर पण असू शकते, इंटिजर पण असते, फ्रॅक्शन पण असते. So the molecularity of reaction is always whole number. So here Br2 molecules, 2 Br तयार होतात. एकच मॉलिक्युल्स आहे म्हणजे युनिमॉलिक्युलर रिएक्शन. 2Hi मॉलिक्युल म्हणजे हायड्रोजन आयोडाइड किती आहेत, 2 आहेत, म्हणून बायमॉलिक्युलर रिएक्शन्स.
So molecularity is 2. So this is the distinguished point between the molecularity and order of reaction. So the first point is distinguished point. पहिला आपण कसं डिफरन्शिएट करू शकतो दोघांना? Molecularity, it is the number of reacting species undergoing simultaneous collisions. म्हणजे जेवढ्या स्पेशीज काय होतात रिएक्शन मध्ये भाग घेतात त्याला आपण मॉलिक्युलरिटी म्हणतो. पण ऑर्डर कशी आपण डिफाइन करतोय? इट इज अ सम ऑफ पॉवर ऑफ अ कॉन्सन्ट्रेशन टर्म इन द रेट लॉ. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अँड मॉलिक्युलरिटी. सेकंड पॉइंट, इट इज अ theoretical concept. मॉलिक्युलरिटी हा theoretical concept आहे, बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हे काय आपण काढू शकतो. इट इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड. थर्ड पॉइंट काय आहे मॉलिक्युलरिटी? इट इज ऑलवेज होल नंबर, बट द मॉलिक्युलर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इट इज होल नंबर ऑल्सो अँड फ्रॅक्शन और इंटिजर ऑल्सो. थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट काय आहे मॉलिक्युलरिटी? इट कॅन नेव्हर बी झिरो. मॉलिक्युलरिटी हा नेव्हर झिरो, म्हणजे मॉलिक्युलस नसेल तर रिएक्शन कशी होणार ना? म्हणजे झिरो नसतोय. एक तर एक असेल, दोन असेल, तीन असेल. सो इट इज नेव्हर बी झिरो, बट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इट कॅन बी झिरो. ती झिरो पण असू शकते. देन molecularity, it is provided number of no informations on the reaction mechanism. म्हणजे किती मॉलिक्युल्स आहे हे तुम्हाला त्या रिएक्शन मेकॅनिझम तो सांगू शकत नाही मॉलिक्युल वरून. पण ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, द स्लोवेस्ट स्टेप इन द रिएक्शन कॅन बी जज्ड बाय ऑर्डर ऑफ रिएक्शन्स अँड दिस गिव्स द फर्दर इन्फॉर्मेशन अबाउट द मेकॅनिझम. म्हणजे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन्स मध्ये तुम्हाला स्लोवेस्ट स्टेप्स जर असेल, समजा एन नंबर ऑफ स्टेप्स आहेत 2, 3, 4, त्यातली स्लो स्टेप्स म्हणजे स्लो डिटरमाइनिंग स्टेप्स ती जर आपण कन्सिडर केली तर त्याच्यावर आपण त्याची ऑर्डर काढतोय आणि त्या ऑर्डरवरून आपण त्याच्या मेकॅनिझम इन्फॉर्मेशन आपल्याला मिळू शकते. सो दिस इज द डिस्टिंग्विश पॉइंट ऑफ अ मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन अँड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. लास्ट पॉइंट तुम्ही लिहू शकताय एक्झाम्पल्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अँड मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन्स. एक्झाम्पल्स काय आहे तर मॉलिक्युलरिटीचं एक्झाम्पल Br2 आणि हायड्रोजन आयोडाइड आहे आणि मॉलिक्युलरिटीचं अल्डिहाइड आणि तुमचा तीस ट्रायब्युटिल टर्ड ब्युटिल क्लोराइड. हे दोन एक्झाम्पल्स तुम्ही कुठलेही एक लिहू शकताय. सो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्टिंग्विश पॉइंट ऑफ दिस मॉलिक्युलरिटी अँड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन्स. आता आपला इथं हा एवढा कन्सेप्ट संपलेलाच आहे. तर तुम्हाला रेफरन्स साठी जर वाचायचं असेल तर पुरी शर्मा पठाण याचं फिजिकल केमिस्ट्रीचं पुस्तक आहे, किंवा तुमचे फळके किंवा निराली किंवा आणखी कुठले तुम्हाला लागलं तर मला सांगत चला. सो दिस इज ऑल अबाउट the rate of reactions, rate law, proportionality constant, rate constant, order of reactions, molecularity of reactions, then distinguish point, then factors, temperature, pressures, concentration and nature of reactant molecule and catalyst. So this is all about the introductory part of the reactions. ओके, आता आपला हा टॉपिक पण इथे संपलेला आहे आणि आपला टायमिंग पण संपत आलाय. दोन हे झालेलं आहे 2:25. सो आजच्यासाठी आपण एवढंच, इथे आपण थांबूया. ओके, टायमिंग संपत आलाय त्यामुळे जॉईन होऊ नका आणि ज्याने कोणी स्क्रीनशॉट काढलेले असेल तर ते स्क्रीनशॉट मला पर्सनली माझ्या नंबरला व्हॉट्सअप करा. ओके, so here I am going to stop the lectures. In the next lectures we'll continue the next concept. Okay, next concept जो काय असेल तो zero order, second order and first order reactions आणि त्याच्या characteristics derivations आपण बघूया. Okay, so bye bye, see you, stay home and stay safe. Okay, इथे मी आता थांबतोय. आता तुम्ही जॉईन नाही झाला तरी चालेल, पण अपूर्वा मला तू व्हॉट्सअप पाठवशील.